In the previous video, we completed the cable connections and checked if the sensors work correctly. Motorlarımızı tamamladık. Sensörlerimizin düzgün çalışıp çalışmadığına baktık. Motor sürücülerimiz, motorlarımız düzgün çalışıyor. Şimdi en son yapacağımız Next, we'll calibrate the printing bed, then have the first demo printing. almak. Şimdi tablo kalibrasyonu yapmadan In the önce last video, dediğim gibi we said we'd eksenleri calibrate the ayarlama Z yaparken, sensor because there is a big distance Z between the sensörümüzü nozzle and the takarken, printing Z bed. sensörümüzü takarken demiştik ki bunu daha sonra ayarlayacağız. Eğer tablo Before kalibrasyonu printing bed yapmadan önce calibration, Z if you see a eksenimizi big ev distance konumuna between the gönderdik. nozzle and the Arada printing çok bed fazla when you mesafe send X to kalıyorsa, home çok position, fazla mesafe kalıyorsa ne yapıyoruz? Z eksenimizin vidalarını gevşetip you can Z move the eksenimizi biraz Z-axis yukarı sensor alıyoruz. up until you think that you can Arada adjust it 1-2 using the milimetre kalacak adjustment şekilde, yani bolts. şuradaki ayar vidalarıyla sağlayacağımız bir boşluk kalana kadar sensörden ayarlamamızı yapıyoruz. Diyoruz ki ondan sonra en son bütün Then, send eksenlerimizi all axes to home position. ev konumuna gönder diyoruz. Let me show it again. Tekrar göstereyim. Menümüzden In the hızlı menu, ayarlara gidiyoruz. first select Quick Hepsini Settings, eve then gönder Home All dediğimiz option to zaman send all axes to bütün home position. eksenlerimizi ev konumuna gönderiyoruz. It is impossible to move the stepper motors because they are in brake position because the printer is on. But we need to move the axes. To do this, from the menu, I select Turn Off Motors option. Motorları kapat menüsünden Or you can simply turn off the printer to disable motor brake. Power düğmesinden açıp kapatarak motorlarımızın frenlemesini durdurabiliriz. Motorları kapat dedik. Now, I can move the mechanisms manually. Next, we will calibrate the printing bed. Hareket edebilecek hale geldikten sonra şimdi tabla kalibrasyonu dediğimiz kalibreyi yapacağız. Yani bu ne demektir? At this stage, calibration means adjusting the distance between the nozzle and the printing bed. Ne çok fazla aralıklı olacak. Burada standart yaldızların ayarlanmasında kullanılan This distance will be as big as the thickness of a regular A4 paper. Bunu yaparken tablamız ve It nozulumuz is better to sıcakken do this yapmak daha iyi. calibration when your nozzle and printing Ondan bed sonra is bu ayarı hot. yaparsak daha verimli You olur. may need to Bu repeat makine this ilk defa calibration kullanırsak more bu than ayarı once. 2 kere yapmamız gerekebilir. Hemen kağıdımızı nozulla I'm placing the paper between the nozzle and printing bed. sıkıştırıyoruz. Bu sırada tabii şuna dikkat edeceğiz. Nozul mememizin ucunda Make sure there is no residue at the nozzle vesaire nipple. kalmaması Any lazım. residue here may cause wrong Bunlar olarak calibration. ne yapabilir? Now, Ayarımızı there is yaptık. no Şu anda leftover bakın, residue here. aldım, temizledim. Nozula zarar vermeden. Hemen You see, I can't place the paper. girmiyor bakın. I'm pressing on the Biraz printing aşağı bed. bastırdım. Şu Now the köşede paper is placed. geldim. You can Tamam, adjust şu this anda distance using şu the bolts. sıkılığı, ayar somununu gevşeterek ya da sıkarak It should be yapıyorum. neither too loose Şöyle nor too tight. Çok gevşek olması iyi bir şey değil. Çok sıkı olması da iyi bir şey değil kağıdı yıkacak kadar. Hafif böyle kağıt paper should be moving a little bit hard. şekilde, yani biraz tutacak şekilde şu ayarı yapıyorum. Tekrar şu köşeye geliyorum. I repeat the same Aynı process ayarlamayı on this corner. The burada da paper is yapıyorum. slightly grabbed, A4 not too kağıdını much. tutacak şekilde. Hemen geriye I'm aldım repeating it on eksenimi this elde. corner using the Şu köşeyi paper. de yapıyorum. Burayı da şu şekilde A4 kağıdımı tutacak şekilde. And this corner. Şu köşeye geldim. I adjusted the distance in the same way at this corner. Tutmayacak şekilde boşluğunu ayarladım. Şimdi makine yeni bir makine olduğu için You should make ya this da adjustment herhangi bir twice makineyi since it's a kendi new yerine printer, taşımışsanız, and also kendi bir when you şey move the yapıyorsanız, printer eksen to a different ayarlaması place. tablo ayarlaması yapıyorsanız bu ayarı 2 defa yapmanızda fayda var. Çünkü diğer Because taraflara while you are ayarladığınız zaman adjusting a bazen bu corner, taraflar the other bozulabiliyor. corners Hemen may need a şurada readjustment. tekrar yeni ikinci bir I'm checking the gözden distance geçiriyorum again. boşluklarımı. I'm Şurası, checking it at all şuraları corners. şöyle sıktım. Biraz daha iyi. Hemen şu köşeye geldim. Şu anda buradaki ayarım da iyi. Tekrar bu tarafa geldim. Şurada da ayarım iyi. Şu anda benim Now, the nozul distance mememle between the nozzle and the printing bed is as big as the tablo yüzeyin thickness of a arasında paper. A4 kalınlığı kadar bir boşluk kaldı. Yani A4 kağıdın kalınlığı neyse o kadar bir boşluk kaldı. Şimdi tablo kalibrasyonu bitmiş oldu. Now, calibration of the printing bed is done. Oynatmadığınız, herhangi bir darbe This görmediğiniz calibration müddetçe will last as kolay long kolay as you do koyduğunuz not move üzere the printer. devam edebilir. Şimdi bu yazıcıda kalibrasyon elle yapılıyor. Bazı yazıcılarda da bu kalibrasyon In some 3D printer models, you can use a sensor here for automatic calibration. modelde bu kalibrasyon elle yapılıyor. Şimdi After the kalibrasyonu calibration, yaptık. when I select Home All Kalibrasyondan option from the quick settings in the menu, all axes go to the home position. Gene hızlı ayar menüsünden hepsini eve gönder dediğimiz zaman şu anda bakın yeniden bütün eksenlerimiz X, Y, Z eksenlerimiz ev konumuna gelecek.
Ve Now, yazıcımız our artık printer is ready for çalışmaya, baskı printing. yapmaya hazır. We will make a Deneme demo baskısı printing. alacağız. Daha önce filamentimizi bağlamıştık. You know, I inserted the filament Dozumuzu in the indirmek nozzle için. to try the Hemen nozzle before. bunu- I bir tane simply go to dosyamız Print var File içeride. menu. Dosya yazdırır menüsünden. You can Bu print your sizin own file hazırladığınız or bir dosya use da another olabilir ya da one. bizim buradaki gibi bir dosya da olabilir. İlk I yazıcımızı will print an yaptığımızda, XYZ cube, which is 20 XYZ millimeters by dediğimiz 20 bir küpümüz millimeters. var. Yani 20 milimetre 20 This metre will be the yüksekliğinde first ve demo genişliğinde. printing of our printer. Bunu yazdırarak yazıcımızın ilk denemesini yapıyoruz. Şimdi bunu yazabilmek için I'm tekrar showing the gösteriyorum. menus again, starting from the menüden main başlayarak menu. dosya I select yazdır Print konumuna File geldim, option in the menu, tıkladım. then locate a Buradan G-code SD file kartın in my SD içerisindeki card. dosyayı Now G-code I'm dosyasını waiting. buluyorum, onun üzerine geliyorum. Tıkladığım zaman şu anda artık bize beklemekten başka bir şey I'm yok. waiting for the Bekliyoruz printing sadece. bed to Neyi reach its bekliyoruz? 70 Celsius Önce degrees. yazıcının çalışma prensibinde yapılan programdan gelen özelliklerden dolayı bir tabla sıcaklığı, yani işin yapışabilmesi için tabla sıcaklığını I set the dereceyi printing bed ayarlamışız. temperature to Bu 70. tablamız öncelikle First, 70 it will dereceye heat to ayarlanacak, 70. ısınacak. Ondan sonra yukarıda Then, gördüğümüz the şu anda nozzle nozul temperature sıcaklığı will reach to 0 the geliyor. value that I Nozul set sıcaklığını before. 220 derece ya da Currently, 225 derece, it is 215 zero. derece, ne verirsek filamentin özelliğine göre. Orasını burada göreceğiz. Ondan sonra When the nozul nozzle nipple sıcaklığımız reaches the o tepsiye temperature, geldiği the zaman printer will start printing the her codes şey, we yani tabla uploaded. ve nozul ısındıktan sonra yazıcımız yazdırma konumuna geçecek ve yaptığımız koda göre işlediğimiz malzemeyi ya da işleyeceğimiz malzemeyi Until tablanın they üzerine heat, yazmaya there will be başlayacak. no Şu action anda in the biz, printer. neyi bekliyoruz? Tablanın ısınması ve nozulun ısınmasını bekliyoruz. O ana kadar herhangi bir hareket olmayacaktır. It Onlar will print ısındıktan layer by sonra layer when the hareketleri components heat. başlayacak ve katman katman artık filamentimizi tabla üzerine yazmaya başlayacaktır. The printing Şimdi güç bed kaynağını should reach seçerken bir şeye 70. dikkat etmiştik, bakın. The heating time Şimdi depends 70 on the dereceye kadar quality of the tabla power ısınıp çıkması supply. gerekiyor. Bunu kontrol eden bir de sensör var. Güç kaynağımız akım olarak ne kadar iyi akım verebiliyorsa, ne kadar kaliteli bir güç kaynağıysa bu ısınma süresi o kadar kısa olacaktır. Nozzle Gene, unit does nozulda not dediğim consume gibi too much ama energy. nozulun çektiği That's why a akım çok fazla standard değil. quality Ondan power standart supply bir is güç enough for kaynağıyla it. bile, rahatlıkla ısınabilir ama yazıcılarda Since the sorunsuz printer bed çalışabilmek consumes için high electricity özellikle during the tabla printing bed ısınmalar heating, fazla the power akım çekildiği supply için must be a güç quality one. kaynağımızın, kaliteli bir güç kaynağı olmasında fayda. Now, Şu it anda is bu 59 approximately dereceye 60 çıktı. Celsius Bu degrees. arada Since the nozzle nozul heats şu anda quicker, önceden it will ısındığı first için, cool to room nozul temperature, oda and when it sıcaklığına is kadar düşecek. activated, it will heat Tekrar back. aktif olduğu zaman yukarıya doğru If you ısı don't want to çıkmaya wait too başlayacak. long, Şimdi you can enter beklememek the için extruder menu and programda set yazdığımız temperature ısılar 1 to a bizlere lower ısınma value. göstermiş olalım. Biz extruder kısmına geldiğimiz zaman 70 derece ayarlamışız ama ya 70 derece çok. Bunu geriye doğru çekebiliriz. Bakın şu Now anda you geriye see the çektiğimde temperature nozul 1, sıcaklığı which 220 indicates derece the olarak nozzle çıktı. temperature is Ben bunu 220. 65 I am dereceye reducing the printing bed to Yani bazı 65. değerleri Here, you can programda manually yazdığımız change the değerleri values burada that you manuel olarak specified while değiştirme programming. imkanımız var. Tabii menü For ile menu ilgili şeyleri daha details, sonra watch the menu bir details programla video. ilgili yapacağımız videoda anlatacağız. Onların daha detaylı olarak anlatmış olacağız. This Şimdi menu is in şuna da English. gelelim. To change Bu the menü language, biz select Türkçe main yüklediğimiz için menu, Türkçe. then Şurada configuration, and hemen language geldik, option. ana menümüze geldik. Aşağı indiğimiz zaman yapılandırma konumunda genel, dil, iğme, ilerleme vesaire gibi seçeneklerimiz var. Dil konumuna geldiğimiz zaman biz buradan istersek dil seçeneğimizi, işte You can İngilizce, select the Almanca, language you İspanyolca, want. Portekizce, Fransızca vesaire gibi hangi diller yüklüyse o dillere ne yapabiliyoruz? Çevirebiliyoruz. Now, I will Şu not anda ben change herhangi the bir language. değişiklik yapmayacağım. I go back Onun to the için main geri menu. dönüyorum. Yani orada kayıtlı olan diller neyse o dillere de menümüzü çevirme imkanımız var. The printing Şimdi bed temperature is tablanın increasing. şimdi The axial nozul movements will sıcaklığı move olarak and start çıktı the ve demo 194 printing when it derece reaches çıktı. 220 derece olduğu Celsius zaman degrees. eksen hareketlerimiz başlayacak ve yapacağımız örnek baskı tabla üzerinde oluşmaya başlayacak. Burada şunu söyleyeyim. Printing bed Tabla calibration kalitesi is iş important için çok because önemli. printing quality will Aynı be as good binalarda as the olduğu first gibi layer's sticking quality to yazıcılarda the ilk surface. katmanın tablaya yapışması çok önemli. İlk katmanınız ne kadar düzgün ve tablaya ne kadar iyi yapışırsa üstüne A çıktığınız well-sticked first müddetçe layer will keep the tablada, object that is sabit being printed kalması more stable on the o kadar iyi printing bed olacaktır as ve the upper layers baskınız are printed. daha hatasız olacaktır. Şimdi Now, eksen you can hareketlerimiz see that başladı. axial movements have started. The z-axis moved down and the filament began to flow. Tekrar I see the tablanın printing bed istenilen elevate konumuna and the yerleştirmiş nozzle move konumuna to the doğru gidiyor specified position nozulumuz. and the printing Yazma starts. işlemi başladı. Şu anda esas Now, it's parçamızı not basmıyor. printing Şu anda the esas actual parçamızın object. It's only etrafında making a bir hat line around the oluşturdu. object that will Burada be nozulun printed. içerisindeki boşluk, hava vesaire varsa onlar Any air çıktı, bubble temizlendi. inside Şu the anda da nozzle is removed esas as well. parçamızı yazma Now, işlemine it started to geçtik. print the actual object. Şimdi We burada don't need yapacağımız to şey interfere şu, with the yazma printer işlemi until it bitene finishes kadar printing. Artık makinemize herhangi bir müdahale etmemize gerek yok. Sadece dediğim gibi If you want to bazı change the sıcaklıklar printing ya da speed or hızını değiştirmek temperature, you can istiyorsak do it from the yazmamızı, menu on the onları, display. ekrandaki menümüzden değiştirebiliriz.
Burada sadece şunu göstereyim şimdilik. Yani çalışmaya başladığımız için. During Şimdi the printing çalışma process, we esnasında can change printing bed değiştireceğimiz temperature şeyler and the neler? Bir, nozzle temperature. kapla ısısını değiştirebiliriz. Nozul sıcaklığını değiştirebiliriz. Gene We extruder change these kısmında bunları values from the yapıyoruz. Kapla extruder sıcaklığını, menu. nozul sıcaklığını değiştirebiliyoruz. Hızlı In the Quick ayarlar Settings menüsüne menu, geldiğimiz you zaman, see the bakın, speed hız multiplier and çarpanı flow ve akış multiplier çarpanı diye options. iki tane seçeneğimiz var. Hız çarpanı Speed makinenin çalışma multiplier hızı, shows the yazmadaki printing çalışma speed, hızı, while flow akış multiplier shows çarpanı the filament dediğimizde flow out ratio filamentin from the extruder. akış miktarı. Bunlar %100 olarak Now, şu anda these görünüyor. values are Filamentin akış 100%. miktarını değiştirmek çok Changing iyi the bir şey değil. filament Niye? flow Makinenin out ayarları ratio is sırasında, not ayarları good, sırasında because an zaten adequate yeteri flow kadar out akış ratio verecek is şekilde bir already ayarlama specified yapmıyor. while making the main Gerekirse, settings of the çoğaltmak printer. gerekirse, Yet, azaltmak you can gerekirse increase buradan or yüzde decrease the olarak ratio percentage. azaltabiliriz. Ben şu anda Now, the sadece printing speed hızın is bakın şu anda %100. 100%. %100 ne demek? That is the Bizim value program I sırasında, specified in yani the dilimleme slicing programı software. sırasında hız olarak ne verdiysek şu anda makine o hızla çalışır. If you want to print Eğer bu faster, yüksek geldi, biraz simply click hızlanmak on the istiyorsak button and tıklıyoruz increase it to buraya. Bunu ben 120%. %120 yaptım. This means, for Ne example, demektir? if Bu the verdiğimiz specified hızın, printing yani speed 50 hız is 50, verdiysek then it will be 50'nin increased by %20'si kadar hızını 20%. yapmış olduk, arttırmış olduk. Tıkladığım zaman Now, artık the printer will makine print faster. daha hızlı But always çalışmaya remember başlayacak. that the slower you print, the Yalnız higher printing yazılarda şöyle bir quality you özellik get, and var. vice Baskı versa. sırasında eğer ne kadar kaliteli baskı istiyorsak yazma hızımız ne kadar düşük olursa baskı kalitemiz o kadar düzgündür. Ne kadar yüksek olursa baskı kalitemiz de titreşimlerden dolayı o kadar ne yapacaktır? Bozulacaktır. For this reason, you shouldn't exceed the printing limits, because after a certain speed, the motors will fail. Zaten belli bir limitten sonra motorlarınız da bu hızı kaldırmadığı için o hızı ne yapamayacaksınız? Elde edemeyeceksiniz. Şimdi I'm decreasing the normalde bu speed hızlı ayara multiplier tekrar back to girdiğim zaman 100%, ben hız which means the çarpanını printer will tekrar print at the yüze speed I getirdiğim zaman specified in the slicing dilimleme software. programındaki ayarlar sırasında ben hız olarak ne vermişsem o hızla ne yapacaktır makinem? Çalışacaktır. Yani burada söylemek istediğim şu. Çalışma esnasında These options and functions let us correct the values from the display instead of reproducing the G codes. ya da filament erime sıcaklığını farklı verdiğimiz zaman, hatalı verdiğimiz zaman ya da hızı hatalı verdiğimiz zaman yeniden programı çıkarmaktansa We can correct these values manually here. çalışırken Please watch the bunları ne separate yapabiliriz? video for Değiştirebiliriz. software installation and other menu Diğer, functions. dediğim gibi menüyle ilgili, kullanımla ilgili detaylı şeyleri, program yazılımı yüklenmesi, dilimleme programının anlatılmasında ve menünün kullanılması kısmında bir video hazırlayacağız. Orada daha detaylı olarak menülerimizi At the moment, the sizlere printer is working anlatacağız. smoothly. Şu anda yazıcımız sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Hemen şöyle arka Let's kısmına walk to the back of the printer. You see, it is a cable mess here. After the demo printing is completed, I will put this case on the controller card. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir kablo karmaşası var. Biz kendi isteğimize göre artık. Şu bizim koruyucu kapağımız. Bu koruyucu kapağımızı biz anakartımızın üzerine yerleştireceğiz. 4 tane de vidamız var. I will Vidalarla use da 4 screws sabitleyeceğiz. to fix it. Bunu yaparken yapacağımız işlem şu. Kabloların geliş In order to yönlerine göre, minimize the yani mess nereden here, geliyorsa, I will put the burada bir cables karmaşa under the yaratmayacak case according to şekilde which component the bunları cables düzenleyip are coming yan from. taraflarda, üst tarafta, yan tarafta, alt tarafta olan There are kablo gaps on the geçişi case through bırakılmış which cables can büyük pass. aralıklardan bu düzenlemeyi yapacağız. En son I kapağımızı will close the kapatacağız case and connect ve the positive and sadece negative kapağımızın cables of the üzerindeki fan to the empty artı ve sockets eksisi on the power supply. bağlı olan fan bağlantılarını gene aynı nozul fanında olduğu gibi güç kaynağımızın boşta olan herhangi bir This fan starts working at the startup and continues to work until the printer is turned off. Açıldıktan ve kapanana kadar sürekli çalışacak. Assembly of the Bu printer şekilde will be completed kapağımızı as I close the kapattığımız cover zaman case yazıcımızın on the montajı da controller card. bitmiş olacak. Burada ben kablo dizaynını göstermiyorum. Şu anda After benim it finishes baskı printing, bitene I will kadar turn off the baskı computer bittikten and sonra place ben the şunu cables yapacağım. under the cover according to where they come from. Bu kabloların geliş yönlerine göre bunları gerekirse I can use bağlayıcı plastic elemanlarla clips bir to araya keep the toplayacağım. cables Uzun together olanlar varsa or onları shorten the gerekirse cables. kısaltacağım ya da toplayacağım bir şekilde. En son burasını temiz bir şekilde ayarlayıp kapağımı kapatıp son montaj işimi de bitirmiş olacağım. Onun için I will bu not hareketi demonstrate it kendi as it isteğine takes a kaldığı long için time. ben burada Everyone biraz can do it on their anlatmıyorum, own. anlatmıyorum. Ama yapacağımız işlem şu aşamadan sonra bu. You can make the Kablolarımızı cables düzenli shorter bağlıyoruz, and bundle. toparlıyoruz, kısaltılması gerekenleri varsa kısaltıyoruz ve koruyucu kapağımızı takıp sadece fanımızın Then artı close ve the eksi cover and uçlarını connect the red kırmızıya positive and artımız, black negative siyah cables eksimiz, to the empty güç positive and kaynağındaki negative of power boş olan supply. artı ve eksi uçlarına bağlantısını yapıp yazıcımızın montajını tamamen
The printer bitirmiş is oluyoruz working ve smoothly, bunlarda that da shows hata connections are yapmadıysak okay. şu anki hatta deneme baskımızı yapıyor. Ki baskıda gayet güzel, herhangi bir sıkıntı yok. Titreme vesaire bir şey yok. Yazma kalitenizde If you get boşluklar poor varsa printing quality, first öncelikle check the file in the slicing software. yapmış olduğumuz dilimleme programındaki dilimlemede bir sıkıntı var mı? Ona bakacağız. Ya da If you see a rough surface or dış vibrations on the yüzeylerinde printed böyle object, pütür pütür, check if there efendime is söyleyeyim, vibration on the çıkıntılı, axial kesinlikle bir şey mechanisms. varsa, burada o zaman ilk olarak şunu kontrol edeceğiz. Eksenlerimizin çalışmasında çok aşırı bir titreme var mı? Takılma vesaire var mı? When you fix them, Onları then your kontrol edeceğiz. printer Bu will şekilde print o smoothly. aksaklıkları da giderdikten sonra yaldızımız kullanılmış hale gelecek. Bunların hepsi bittikten sonra eğer If you want to make a dış cabin for your tabletini printer, you can download the files from the yapmak istiyorsak, project website, which is kapatmak istiyorsak, bizim aynı bu renklerin www.project3dvet.eu. kaplanmış halini biz size şurada şöyle gösterelim. Hatta biraz da şöyle ortaya alıp bunu gösterelim detaylarıyla. Let me show on this. This printer is a closed cabinet version of the printer that we assembled together with participants from project partner organizations. Bu açık olan yaldızımızın kaplanmış hali, aynı yaldızı. Hemen şu şekilde baktığımız zaman dış plexi kaplaması. This cabinet is made of plexi. You can use a different material to make the cabinet. There are air channels here and on the power supply. Yukarıdan bir havalandırma sistemi, yan tarafta güç kaynağının vesairenin olduğu yerde bir gene havalandırma şeyleri, boruları. Cam istiyorsak cam, istemiyorsak boşluk olarak gene kalabilir. Gene arka tarafta At the back, there is a cover. var. Açtığımız zaman bakın şu toplanmış hali. You see how the cable mess tidied up. It looks very different in terms of cable mess. Kapağı kapanmış hali. Bu gördüğünüz gibi diğeriyle çok farklı bir görüntü var. Toplayabildiğimiz kadar kendimizin We leave here empty for the filament roll. topluyoruz. Şu alanı ne yapıyoruz? Boş bırakıyoruz. Niye boş bırakıyoruz? Bu alana biz filament makaramızı takıyoruz. Yani You see no herhangi bir cables kablo here. ne yapmıyor? This is the final version of our Yaklaşık printer. görüntüyü bozmuyor. En son bu şekilde topladıktan sonra işte kapağımızı da kapatıyoruz ve yazıcımız ortaya çıkmış oluyor. Yazıcımızın en son hali, yani kaplanmış hali de bu. Now, I go back to our printer. Döndüğümüz zaman I examine the printing quality, which looks quite good for a first-time printing printer. If you see printing quality problems, follow the steps I çok told. fazla bir sıkıntı yok. Eğer bazı sıkıntılar varsa dediğim gibi titreşimle ilgili önce mekanik sistemleri bir kontrol edeceğiz. Onları biraz daha düzeltmeye çalışacağız. Also Ya check da, the filament, yazılımda, printing bed temperature and speed işte values. filamentimizin sıcaklığıyla ilgili, tabla sıcaklığımızla ilgili, hızlarla ilgili aşırı miktarda şeyler yapmışsak, ayarlar yapmışsak onlar da baskınızın kalitesi çıkmasına sebep olabilir. Onlara bakacağız. Ve Using burada çok different önemli olan bir filaments şey may var. give different printing Aynı results, although programı you use the kullandığınız same halde, aynı software. programı kullandığınız halde farklı filamentlerle yaptığınız baskılar farklı kalitelerde çıkabilir. Bu da sizin ya da makinenizin Such a hatası failure is değil. not Bu da printer's filament fault. üreticilerinin It totally depends how filamentler sensitive üretirken, and quality ne the kadar filament hassas producers manufacture. çalıştıklarına ya da çalışmadıklarına bağlı bir şey. In Yani other şöyle words, söyleyeyim, you may have farklı different marka results when you use filamentleri different brand kullanırken filaments, aynı although you use the kullanmanıza same rağmen codes. baskılarınız farklı yüzey kalitesinde çıkabilir. Burada dediğim gibi makinenin ya da sizin herhangi bir hatanız yok. Bu tamamen filament üreticisinin There is diğer nothing to do filamentin much about kalitesiyle this. ilgili You will şeyler. find the best Burada da çok filaments fazla for your yapabileceğimiz printer bir şey as you yok. gain Tecrübeyle experience. kullandıkça makinenize uygun olan ya da sizin çalışmanıza uygun olan filamentleri bulacaksınız ve genelde aynı filamentleri kullanırsanız herhangi bir sorun çıkmadan makinenizi uzun yıllar kullanabilirsiniz. I would like to thank you for watching. Please also watch videos for software installation, display settings, and setup settings on PC. Ekran ayarları ya da ekrandan ya da bilgisayar üzerinden yapılması gereken yazılımın bazı eksen ayarları var, yani setup ayarları var. O ayarlar In these videos, you will see the settings that you will need to make bigger or smaller printers. küçülttükçe ya da farklı yazıcı yaptıkça yazıcınızın konumuna uygun yazılımdaki yapabileceğiniz değişiklikleri öğrenmiş olacaksınız ve farklı You will also be able to change the settings on your own. I hope the printers you make work smoothly. Ben şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah hepimizin yaptığı yazıcılar düzgün bir şekilde çalışır ve For a smoothly working printer, the first step is design. sorunsuz çalışabilmesi ilk aşama tasarım aşamasından başlıyor. Tasarımı siz kendiniz yapıyorsanız tasarım aşamasında If you design and plan everything well and assembly the chassis and components well, you can even get a good result at first trial. montajınızı
yaptıysanız ya da en az hatayla yaptıysanız ilk bastığınızda bile hiç hata yapmadan makineniz sorunsuz bir şekilde ne yapacaktır? Çalışacaktır. Of course, you may have printing problems, don't give up. It's all about experience, you can make it. Ve bu makinenin çalışmasının tabii siz düzgün olarak çalışmasını istiyorsunuz ama bazı sıkıntılardan dolayı ilk yaptığınız baskılar sıkıntılı çıkabilir, arızalı çıkabilir. Moralinizi bozmayın. Bu iş biraz tecrübe işi biraz da. You will get better printing results as you learn the details and gain experience. Bye. Makinelerde, yaptığınız baskılarda daha kaliteli ve sağlıklı olacaktır. Şimdilik hoşça kalın.